Alright mga lods, so welcome back po dito sa ating YouTube channel. So for today's video, nais ko pong i-share sa inyo kung paano tayo makaka-earn ng XRP sa pamamagitan ni Brave Browser. So gagawin po natin ngayon is i-withdraw natin ang lahat ng ating balance dito sa Brave Browser papunta sa ating Coins.ph. So ang gagamitin po nating wallet dito is si XRP wallet. So para gawin yon, punta lang tayo dito sa ating uphold account. And as you can see here, meron po tayong equivalent of 79.75 pesos na available sa ating balance since ang price po ng BAT is is bumababa kaya naging 79.70 siya. On the previous days po, yan po ay mahigit 80 pesos. Now, ang gagawin po natin is i-withdraw natin ito para magamit natin siya papunta sa ating pinaka-coins.ph. Alright, so ang first step na gagawin po natin, but anyway, to earn BAT using Brave Browser is you can check the previous video regarding dito. At ito po ay kinita ko in just 15 days na paggamit ng Brave Browser. So, i-click lang natin itong Brave Browser nandito na meron siyang available na 6.10 BAT. Alright, so and then on the next part is i-click natin yung send to cryptocurrency or utility token. So, yan po yung magiging settings niya. So, choose a universal token to send funds to. Okay, yan. And then, piliin lang po natin sa choose a cryptocurrency to send funds to XRP. Okay, so si XRP po ay available sa Coins.ph. So, send to cryptocurrency or utility token. So, dito po natin ilalagay yung ating XRP wallet address at may kasama po yung destination tag. Ngayon, gagawin po natin is punta tayo dito sa ating Coins.ph. Piliin natin si XRP and XRP wallet address at show my XRP address at makita po natin yung destination tag at saka yung XRP wallet address po natin or institutional wallet address. So tama po yung ginagawa natin, make sure na tama yung ginagawa natin and then copied siya, balik tayo kay uphold and then i-paste lang po natin and make sure na tama yan and i-click natin yung destination tag which is 372840. Okay, Control V para i-paste po natin. So, yan po yung XRP ledger address natin. So, amount natin is ilalagay natin siya into BAT. So, gawin nating default ito. So, i-copy natin ang lahat na nandito. Okay. Or use all available funds from this card. So, yan po. And pwede nyo po siyang i-paste. And this is my earning. This is an optional message using a Brave Browser. So, debited po natin is negative 6.10 but yung my credit na XRP sa atin is 5.386933. Okay? So, 5.391053 XRP. So, market rate natin, yan po siya. So, bumababa, tumataas pa rin po siya. And then, click lang natin yung confirm. So, protect your funds with two-step verification. We want to keep your money safe before funds leave. You need to enable two-step verification. So, i-configure muna natin ito. So, verify issue. So, didn't receive the email. So, punta tayo doon sa pinaka-Gmail account po natin to verify yung ating identity. And then, wait lang natin siyang mag-fully load and then punta tayo doon sa email na ginagamit natin sa paggamit natin ng uphold wallet po natin. So, i-close ko lang ito and then uphold. So, are you trying to enable two-step verification? So, yes, it's me. So, i-click lang natin yung yes, it's me. Alright, so mariredirect siya ngayon sa uphold.com, yung setup token po natin. Alright, so yan po siya. So, configure two-step verification method get Google Authenticator from App Store. Alright, so sa part na ito, kinakailangan natin ng Google Authenticator para tayo ay makakuha ng key. So, if ever na ma-download na ninyo yung Google Authenticator, is i-click lang natin yung next
after ninyo ma-scan itong QR code na ito or mailagay itong key, and then click lang natin yung next. And on this part, ilagay lang po natin yung code na na-regenerate ni Google Authenticator, and then two-step verification enabled when you sign in or withdraw funds. You'll need to enter the 6-digit code from your Authenticator app. So huwag nating kakalimutan yung ating PIN na nakuha sa ating Authenticator app, kasi every time na mag-withdraw tayo is gagamitin natin siya. Alright? So i-close lang natin siya. And then after nating ma-confirm yung ating identity using Google Authenticator at paglalagay ng code na na-scan ni Google Authenticator, is balikan lang natin itong page nito. Well, anyway po, kinlose ko na yung ilang mga web pages natin, but huwag kayong malito since ito yung previous part bago tayo nagkaroon ng Google Authenticator application. So i-click lang natin yung confirm. So protect your funds with two-step verification, and then configure natin. Okay, so enter the 6-digit code generated by your Authenticator app. So ilagay po natin dito. And then click lang natin yung next. Alright, so click lang natin yung next dito. Alright, so enter the 6-digit code regenerated or generated by your Authenticator app. Okay, so value sent, you successfully sent 6.10 69599 baht to XRP ledger. So hintayin natin kung kailan yan papasok. So bag tayo dito sa ating recent transaction. Close lang natin ito, and then we'll try to refresh kung papasok ba siya instantly. So kung hindi pa po is we have to wait for yan. So pansinin po natin, ito na siya. So instant po yung pagpasok ng ating XRP na worth 5.418251. So history natin, yan. So check lang natin yung history. Okay, refresh ko lang siya ulit. So wait lang po natin siya, and then sa XRP pumasok na po siya, no? So hindi siya pinapakita doon sa history ng ating mga transactions, but as we can see here, ayan po yung ating XRP is meron tayong 77 pesos. Kaya na 78 or 79 yata yan, kaso bumaba since bumaba yung price ng BAT before we withdraw it. So legit si Brave browser tsaka yung BAT token using Uphold. So this is how I earn at least 5.418251 XRP using Brave browser. So thank you very much guys for watching. So ngayon tingnan natin kung sino ang mapipili sa ating pag-giveaway.